Happy morning, friends. Today we discuss the topic on vector atom model. So this is the second unit for atomic and nuclear physics subject. The different various atomic models is there. Finally, these are some. Finally, we used the vector atom model nowadays. Before the discovery of the vector atom model, there is so many models we models are available, just like John Dalton model, J.J. Thomson model, Rutherford model, Niels Bohr model, and Sommerfeld model. Finally, the vector atom model is birthed. Okay, so these are so many type of explanations about the atoms. Okay, let us discuss in detail in this section. Today agenda is introductions about various atomic models, especially for J.J. Thomson, Rutherford, Bohr, Sommerfeld, and vector atom model. Finally, take home message. So first one is J.J. Thomson model. You know that atom is a very small entity, small particle of chemical element possessing chemical properties of the element. இது நமக்கு தெரியும். ஒரு ஆட்டம் வந்து ரொம்ப இருக்கிறதுலே மிக மிக சின்னது. அது வந்து chemical element particle made up of chemical element. அது வந்து is possessing chemical properties. The first order atom model was proposed by J.J. Thomson. His model is shown in figure. இதுல வந்து நம்ம வாட்டர் மீலோனை காட்டியிருக்கோம். இப்போ வாட்டர் மீலோன்ல இருக்கிற அதே கான்செப்ட் தான் நம்ம J.J. தாம்சன் வந்து முதல்ல சொன்னார். இந்த பழத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த விதைகளும் அந்த அந்த வாட்டர் மீலோனோட ஃபிளஷும் சேர்ந்து இருக்கு இல்லையா, அந்த ரெண்டுமே அந்த இதை வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜுங்கிறாரு, அந்த அந்த விதைகள் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜுங்கிறாரு. எல்லாம் வந்து ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு எம்பெடட் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ இதான் இவரோட மாடல். அதாவது தாம்சன் considered the atomic model of the sphere 10 power minus 10 meter. இது absolutely correct. And positively charged matter இருக்கு, and on which the electrons are embedded. But this model could not explain the all features of optical spectra of hydrogen and other elements. எப்பயுமே ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தை வச்சு தான் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். ஏன்னா சிங்கிள் சிஸ்டம், சிம்பிள் எலக்ட்ரான் சிஸ்டம், ஒன் எலக்ட்ரான் சிஸ்டம். அதனால அந்த எலக்ட்ரானோட ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து could not explained by the Thomson model. Okay, these are another explanations of J.J. model. Another illustrations that's called the positive charge is be there, and the electron is also going to be embedded. If suppose the electron is to be removed, ionized, forming a positive ion, this is actually the mechanism of conduction of electricity. The next model is Rutherford model. Okay, Rutherford model is the atom is a small positively charged nucleus. Atom only consists of positive charged nucleus. All positive charges of an atom, most of the mass of the atom are concentrated. Most of the mass of atom is concentrated in the nucleus. Electrons have no place inside the nucleus, and the electrons are negligibly small. Inside the nucleus உள்ள வந்து அது வந்து electrons கிடையாது. அது வந்து negligibly small compared to overall size of the atom, so that most of the volume occupied by the atom is actually empty space. This discovery of nucleus of atom is due to Rutherford. Since the electron distribution is give the stability of the atom, இதுல வந்து எலக்ட்ரான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஒரு உள்ள வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நியூக்ளியஸ் இருக்கு, அதை சுத்தி அது வந்து வேற எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து உள்ள நியூக்ளியஸ்க்கு உள்ள இல்லை. ஆனா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டெபிலிட்டிக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட எம்டி ஸ்பேஸ்ல டிஃபரெண்ட் ஆர்பிட்டல்ல சுத்துது. ஓகே, ஸோ அதை குட் நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஸ்டேஷனரி. எலக்ட்ரான்ஸ் எப்பயுமே வந்து கம்பேர்டு டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆஃப் protons, the electron is a very negligible charge and mass, so it be moving oftenly. It's be moved then and there. So it should not be stationary. Okay, so it must be revolve around the nucleus in closed orbits, so that a centrifugal force, if suppose the mass of nucleus is going to be in the center, the nuclear, if the electron is to be revolve around the orbit,
There is a force between the nucleus and the electron is called the centrifugal force. Therefore, centrifugal force due to the rotation of the electron is balanced by the force of electrostatic attraction between the nucleus and the electron. Okay, so that is a stability of the conditions. That's the centrifugal force of electron with respect to the nucleus and electrostatic force of attraction between the electron and neutrons would be the same. That would be balanced. Thus, Rutherford proposed a dynamic planetary model in which the nucleus plays a role of sun and electron correspond to the individual planets of the solar system. It should be similar to the solar systems. The next model is called Bohr-Atom model. Bohr assumed basically the Rutherford, they have followed the Rutherford model of the atom, tried to overcome the defects of the model. He proposed the following two postulates. An electron cannot revolve around the nucleus in all possible suggested by the classical theory. The electron cannot revolve around all possible suggested by the classical theory. The electron can revolve around the nucleus only in those allowed permissible orbits. Okay. The electron can revolve only around the permissible orbits, which the angular momentum of the electron is integral multiple of Lh by 2. இது உங்களுக்கு தெரியும். அந்த எலக்ட்ரான் ரிவால்வ் ஆகுறது வந்து எல்லா ஆர்பிட்லையும் ரிவால்வ் ஆகாது. ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பெர்மிசிபிள் ஆர்பிட்ல மட்டும்தான் எலக்ட்ரான் ஷுட் ரிவால்வ். அது வந்து when angular momentum of the electron, angular momentum of the orbit L is equal to Lh by 2 pi அப்படின்னு சொல்றோம். L is nothing but a orbital angular momentum quantum number. The second postulate is an electron radiate energy, only electron jumps from stationary orbit to higher energy to one of a lower energy. எப்போ வந்து ரேடியேஷன்ஸ் வருதுன்னு அப்படின்னா எலக்ட்ரான் வந்து ஜம்ப் ஆகுறதுனால, எலக்ட்ரான் வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து ஹையர் எனர்ஜிக்கு போறதுனால அல்லது ஹையர் எனர்ஜி லோயர் எனர்ஜிக்கு வர்றதுனால என்ன ஆகுதுன்னா ரேடியேஷன் கிடைக்குது. அப்ப இந்த எலக்ட்ரான் ஜம்ப்ஸ் ஃப்ரம் இனிஷியல் ஆர்பிட் ஆஃப் எனர்ஜி EI to final orbit of energy EF, a photon of frequency nu EI minus EF by H is emitted. Okay, இப்போ வந்து electron can jump from the higher orbit to lower orbit. From this two difference of energy level is respect to the H nu. Therefore, E2 EI minus EF by H is equal to the frequency of radiation. Okay, this is actually the electron permissible orbits. The electron can revolve, actually revolving around the orbit. They cannot revolve around all the orbit. They can acting in a permissible orbits. Sommerfeld relativistic atomic model. Okay, so the next model is going to be birth to reducing that Bohr atom model. To explain the observed fine structure of spectral lines, Sommerfeld introduced two main modifications of Bohr's theory. One is, according to Sommerfeld, the path of electron around the nucleus in general is ellipse. The path of electron around the nucleus is generally ellipse, not in circular. Okay, Sun is nuclei is one of the foci. The circular orbit, Bohr are special cases of this. The velocity of the electron moving in an elliptical orbit varies considerably at different parts of the orbit. இதில் போகக்கூடிய இந்த ஆர்பிட்ல சுத்துது எலக்ட்ரான். இப்போ சுத்தும் போது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு வெலாசிட்டியில மூவ் ஆகும். This causes the relativistic variations of mass moving with the electron velocity. இப்போ போகும்போது எலக்ட்ரானுடைய வெலாசிட்டி ஒவ்வொரு இடத்துல வரதுனால relativistic variations இந்த வெலாசிட்டியில இருக்கும். Hence, this is known as relativistic atom model. Let us analyze the mathematically Sommerfeld theory. Let us first analyze the mathematically Sommerfeld theory. Finally, the vector atom model. Bohr theory was able to explain the series of spectra of the simplest hydrogen atom. Bohr was able to explain the series of spectra in the hydrogen atom. It would not explain the multiple structure of spectral lines in the simplest hydrogen atom. Multiple structure உள்ள simplest hydrogen atomக்கு Bohr சொல்ல முடியல. Sommerfeld theory was able to explain the fine structure of spectral lines of the hydrogen. இப்போ fine structure அப்படிங்கிறது நார்மலா இருக்கக்கூடிய லைன்ஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் ரொம்ப க்ளோஸ்டு ஸ்பேஸ்ல நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் செப்பரேட் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர். அப்ப அதாவது if you have to apply the magnetic field to the particular atom or electric field to the atom, the particular lines, the spectral lines is going to be separated into
different lines of spectra. This is called a fine stitcher. Okay, these old theories were inadequate to explain the discovery of Zeeman effect. Zeeman effect என்கிறது என்ன அப்படின்னா the number of the magnetic line, the splitting of the spectra due to magnetic field. The splitting of spectra due to electric field is called Stark effect, in which the spectral lines could not split under the influence of magnetic and electric fields. Another drawback of Bohr model was that it did not explain how the orbit of atom is distributed around the nucleus. Orbital வந்து எப்படி distribute ஆகுன்றது நாம clean explain பண்ணல. In order to explain the complex spectra of atoms and relations of atomic structure, the vector atom model was introduced. In order to explain the complex spectra of atoms and the relative atomic structure, the vector atom model was introduced. The two distinct features of vector atom models are the conception of spatial quantization, and the second one is the spinning of electron hypothesis. Okay, the conception of spatial quantization and the spinning of electron hypothesis. இந்த ரெண்டு பேசிஸ்ல தான் the vector atom model explain பண்றோம். Finally, the take home message of the today's talk is today we discuss about various atomic model so far before birthing of the vector atom model. So how the atom is interpreted from various model from Dalton's period, the first Dalton period, and also it come to the J.J. Thomson model as watermelon model. Explain about the watermelon, that all the electrons will be the seeds, they're like similar to the electrons is going to be embedded in a flash. The flash is nothing but protons. And then Rutherford model can explain all the positive charge is concentrated total mass of the atom. The electron, there is no spaces to revolve around the nucleus. The electron should be balanced due to the charge conservation by using the centrifugal force and also the electrostatic force between the positive charge and the electrons. Okay, and also Rutherford, there be a permissible orbits is there, and also the electron is jumping from the higher energy level to lower energy level, the radiations is going to be emitted. Sommerfeld discusses about the relativistic variations of the orbital theory. And finally, the vector atom model can explain the fine structure of spectral lines and the splitting of spectral lines, and also the more complex spectra other than hydrogen spectra is going to explain by the spatial quantization and the spinning of electron hypothesis. Okay, thank you very much for your patient listening of the today's talk. Thank you.